பொன்னியின் செல்வன் 2 வெற்றி நடை போடுகிறது. Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Thanjavur. B.Tech ECE with specialization in AI and ML and robotics and industrial automation. Holidays nale nama GT Holidays tha, South India's #1 travel brand. Hello everyone, this is a special interview for a special film. This is a collaboration between Galatta Plus and Z5 for the special director's cut of Vetrimaaran's Viduthalai. Model question, Vetrimaaran, is director's cut க்கும் YouTubeல deleted scenes போடுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? I would like to call this an extended version, not the director's cut. இது வந்து என்னன்னா தியேட்ரிக்கல் ஃப்ரென்சிக்கு ஃபிட் ஆகாத அல்லது சம்டைம்ஸ் வி மைட் ஃபீல் தட் இந்த டெம்போவில் தான் படம் பார்க்கணும் தியேட்டர்லன்னு ஒரு சில இது இருக்கும். நம்மளோட ப்ரீகன்சீவ் நோஷன்ஸ் தான். நாட் தட் someone else asked us to change it or it is not that people will not watch it. பட் நம்மளுக்கு இருக்கிற ப்ரெஷர், நமக்கு இருக்கிற அந்த லிமிட்டெட் டைம் டு டிசைட் மேக் சாய்ஸஸ், அதில் இதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி சிலதை எடுப்போம். பட் when you have them in the film, there's more layers and it is more complete. Okay. I feel. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா படத்துலையுமே எனக்கு இருந்திருக்கு. இப்போ வடச்சென்னை, அசுரன், ஆடுகளம், அசுரன் கூட இல்லை, வடச்சென்னை ஆடுகளம் ஐ ரியலி ஹேட் சம் சாலிட் மெட்டீரியல் தட் வாஸ் லெஃப்ட் அவுட். இந்த படம் பண்ணும்போது we had an option of bringing out an extended cut along with the theatrical version. ஸோ ஐ தாட் இதை ட்ரை பண்ணலான்னு யோசித்தோம். ஸோ அதுதான், தட்ஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பன். ரைட். ஸோ இது வந்து ஒரு this is the first time I think on not just on Z5 but on any other platform ஒரு director's cut of a படம் ரிலீஸ் ஆகிறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன். ஸோ is that something you're happy about? Not really, but I'm relieved that I don't have to leave out some special scenes that I liked. ஓகே. எல்லா படம் பண்ணும்போதுமே வந்து என்ன ஆகும்னா சில சீன்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப லைக் பண்ணி எடுத்துட்டு படம் பார்க்கும்போது அந்த ஃப்ளோவில் அது இல்லை இது வந்து தியேட்டரில் இது கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க, இட் மைட் நாட் ஹோல்ட் இந்த தியேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பிடிச்ச சீன்ஸ் நிறைய இருக்காது. கண்டெக்சுவலாக நம்ம வந்து இது இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறது சிலது நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த படத்தில் things that I did not have in the theatrical version, but which I retained for this extended version is like எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான சில சீன்ஸ். ஓகே ஓகே. அது ஒரு கேரக்டரே இல்லாமல், ஒரு கேரக்டரோட ஆக்கே இல்லாமல் இருந்ததெல்லாம் வந்து we added it. ஓகே. கௌதம், நீங்கள் have you discussed this with him? இவர் என்ன பண்ண போறாருன்னு தெரியுமா? Yeah. ஓகே. பேசியிருக்காரு. ஐ திங்க் இட்ஸ் அகேன் லிபரேட்டிங்கான ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு feature film in a theater, it's defined by so many other things also. There's a team, there's a producer, and then there's an audience that you think, அவங்களுக்கு ஒரு 2.5 hours இது கொடுத்தா தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. And he's got so much more. Second part இருக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு 80%. He's got to shoot some more only, I think. So I'm looking forward to seeing what this extended cut or the director's cut will be. While we filmed with Vetri, we know certain scenes were there, and I think I myself and Sir and all, we were there in some more scenes which could have been in part 1, I think, right? Yeah. Not purely from my point of view, but so I'm saying I'm looking forward. So I know a whole section of his audience and people who like films like this will want to see what that different cut is. Okay. We tried to do that with a couple of our films, but we were not. They preferred a சென்சருக்கு என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அது மட்டும் நீங்கள் ஓடிடி ரிலீஸ் பண்ணால் போதும், நம்ம பேசியிருக்கோங்க. பட் இஸ் மேனேஜ் டு டூ தட் அண்ட் ஐ அம் சோ ஹாப்பி அபவுட் தட் ஆக்சுவலி. ஸோ ராஜீவ், you're like Gautam also, you're a director, actor, everything else. But he's a teacher also. He's a mentor. Mentor. That's one important. You're everything. Cinematographer. For me, now we're thinking we'll become a duo. We'll go acting together everywhere. It's like Terence and Bud Spencer. If you get Gautam's date, you get my date free. Or a discount scheme, Menon brothers, like available. So in the படத்துல வந்து when you saw the theatrical cut, like which came out, did you see that okay உங்களோட சீன்ஸ் நிறைய மிஸ்ஸிங்காக இருந்ததா, இல்லை did you feel that some of the things, did you wonder அந்த சீனில் நடிச்சோமா அது வந்து where is that, did you get that feeling? இல்லை,
I didn't feel that because we've been going and meeting, going through the agony and ecstasy with Vetri in the last 20 days as he builds the film. So I think there's an element of choice, but the writer in him and the author in him and the film director in him who has to deliver on time were all struggling, and then he's probably done 7 versions he can release off the film. So there can be Viduthalai 1, 2, 3, A, B, C, D. He has 7 versions of Viduthalai in his head and in his machine. As they said, there is a time constraint at which the film falls, and then there's part one, part two. And in this particular case, it's so unique a film. I mean, he's tried it in Vada Chennai, but here there is definitely part two coming, and there's so much material, and it's organically ஒரு மாதிரி அது க்ரோ ஆயிருக்கு, அந்த கதை அப்படியே வளர்ந்துருக்கு. ஸோ அந்த கதை வளரும்போது இட்ஸ் லைக் ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் வைக்க முடியாம படம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஐ திங்க் த கோர் ஆடியன்ஸ் ஆஃப் வெட்ரிஸ் ஃபேன்ஸ் வில் பி வெரி கீன் டு நோ in an ideal world, what would Vetrimaaran have told? அந்த லெங்த் வைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அந்த கதை முழுமையா கிடைக்கிறதுக்கும் அதுல இருக்கிற அந்த எமோஷன்ஸும் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் there is a continuous gray side in all characters. எந்த கேரக்டருமே bad or good இல்லை, they are always good and bad at some time. Right. So on the balancing, he has a lot of it in his scenes, but some cases he has not kept it, would probably be there. So I think it will be a more detailed examination of Vetri's vision, political as well as his narrative vision. ரைட். ஸோ இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல, எனக்கு பிடிச்ச கொஞ்சம் சீன்ஸ் நான் திருப்பி ஐம் கோயிங் டு ஆட் பேக் இன்டு த மூவி அப்படின்ட்டு. கேன் யூ கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள், லைக் ஸ்பாய்லரா இல்லாம ஒரு ஒரு கேன் யூ கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ சீன்? அமுதன் ஒரு கேரக்டர் எஸ்ஐ இருக்காரு. அவர் இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா தியேட்டரிக்கல் ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் பீயிங் அ வெரி நைஸ் பர்சன். டிஎஸ்பியோட பேசுற ஒரு இடம் இருக்கு, இப்படி நிறைய இடங்கள்ல ஹீ கம்ஸ் அக்ராஸ் ஆஸ் அ what to say, ஒரு he gives us some hope and promise that இந்த சிஸ்டம்குள்ள ஃபங்க்ஷன் பண்றது ஒரு கான்ஷியன்ஸோட ஃபங்க்ஷன் பண்ற சில பேர் இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு குமரேசனுக்கு டு லுக் அப் டு ஃபார் குமரேசன் அப்படி ஒரு கேரக்டரா இருக்காரு அவரு. பை த டைம் வி கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம் வி ரியலைஸ், நம்ம சம்டைம்ஸ் ரியலைஸ் கூட பண்ணல, வி டோன்ட் see him at all. அந்த கேரக்டரோட ஆக்கே இல்லை, அது என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. அண்ட் செகண்ட் பார்ட்ல இஸ் கோயிங் டு பிளே அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அதுக்கான ஒரு லீடு இருக்கு. நம்ம அந்த எபிலாக்ல கௌதம் வந்து அவரோட பேசுறது, தமிழோட பேசுறது ஒரு 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 சின்ன போர்ஷன் இருக்கு. ஸோ அப்போ அந்த கேரக்டர் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு எப்படி வந்தாரு, அந்த இடத்துக்கு எப்படி வந்து நின்னாரு அப்படின்றது, அந்த அமுதன்ற அந்த எஸ்ஐயுடைய growth இருக்கு இல்லையா, அது டோட்டலாவே இல்லாம இருந்தது. people didn't ask, maybe because they thought it was not important for the main இது. அண்ட் இன்னொன்று, நம்ம ஹார்ட் ஒர்க்கு அந்த கண்டென்ட்டு அதில் வந்து பீப்புள் ரியலி what to say, சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிலீஃப் இருக்குல்ல, டு த எக்ஸ்ட்ரீம் இருந்தது ஆடியன்ஸ் கிட்ட. they just gave us the leeway, like ஓகே சரி பரவாயில்ல பண்ணட்டும். அப்புறம் அந்த வளையல் எல்லாம் வந்து லைக் நிறைய இதெல்லாம் இருந்தது. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து see this is, it happens in every film, Right. but here இது இப்போ ஜென்ரலா இது நம்ம இப்படி பேசணும்னா ஒரு பிளானே இல்லாம ஐடியாவே இல்லாம எடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வரும். ஆனா இது அது இல்லை, வெரி வெரி கிளியர் விஷன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் தேர்ஸ் லாட் ஆஃப் விஷன். இல்ல சார், Correct. there was a lot. He wanted to, he was very clear about what we were doing, but like I know there were moments where even I saw Velraj sir coming and asking him, Vetri நாளைக்கு இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் இங்க கட்ட போறோமா, ஏன்னா லைட்ஸ் ஃபுல்லா கட்டியிருக்காங்க நைட் எஃபெக்ட் சீக்வன்சஸ்க்கு. நான் சொல்றேன், that's all he says, because in his head there's a plan that's working, very clear about that. Nobody else knows that. Which I thought was great, in the sense you're finding a film, you're building a film, you're discovering a film, you're discovering a character. Bharadwaja sir was supposed to play Perumal first, right? Correct? yeah. Now imagine Bharadwaja sir walking through those alleys, firing a gun, and there's a moment for vijaysethupathi where the entire audience erupted. Sir, I'm sure I saw it 5-6 days later. Even there, the audience erupted. Vijaysethupathi comes and headbutts or pushes one guy. Bharadwaja sir wouldn't have been able to do that, right?
So he's building that character, he's found that character, he finds the film. So I thought, and there's a producer who supported that. I wish every director could work like that with the clear vision and have all this for him. So வேற மாதிரி சொன்னா இது வந்து ஓகே பிளான் இல்லாம போயிருக்காங்க போல இருக்கு, but it's not that. We were very sure, you were also there on location. Right till dubbing we won't know what's going to come on screen, but then he was clear about, he would sit, I actually have not seen this anywhere. We all supervise dubbings, I sit on every character's dubbing finally. He is dubbed for every character. Every character he dubs in his own voice. Yeah. So in his own words, I was under the impression that my I have a accent, maybe probably he's correcting my accent. Then I realized even for the tribal, even for bit roles, everything he dubs. So because he's not that, he's actually crafting the film in some ways and minutely changing all the time the thing. I think on the Vishayathoda, one more thing. Conventionally, everybody says in the kadai ஒரு protagonist கதையாக மூவ் பண்ணுங்க. But I think intrinsically, in this particular case, he has made it like an epic form. You can call it Viduthalai Itihasam சொல்லி ஒரு நூலே வச்சுக்கலாம், because there are so many stories, so many kinds of perspective, and all of them are actually counterbalancing each other. Right. So I think it is a very unique film. And so I think in that sense, this is the right film where people can come out. I mean, I think Munnadi, when you're talking about director's cut, you may imagine that there was a very cruel studio where cruel studio bosses sent the film through multiple screenings and therefore they chopped off ஒரு சில விஷயம் Which was எடுக்க how it was, வேண்டாம். no, sir? Those Yeah, days, yeah. yeah, they should just chop it. இது தேவையில்லை, பிஎன்சிக்கு இது தேவையில்லை, டப்னு அவங்க எடுத்துருவாங்கல்ல. All those kind of things which in Hollywood used to happen. And the directors were powerless because the producers would be directly talking to the editor. Here there's nothing. He's only conducting screenings, he's only seeing it, and he's only editing it. So in that sense, I think the dedication to the story makes him feel like I think I can give some more and it will still hold. And I think an audience like an OTT is a singular audience, whereas the theatrical audience is a collective audience. Right. So அதனால அந்த ஒரு singular audience is more like ஒரு நோவல் படிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு அந்த லிட்டரரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த கேரக்டர் அண்ட் கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் கேரக்டர் ஆர்க்ஸ். இப்போ அந்த தமிழோட கேரக்டர் ஆர்க் இஸ் டெஃபினெட்லி going to play a very important. This panlena, the second half is a problem. So second part, it's a very, very important character in the second half, and what he's going to play in the climax. So I think it's a correct thing. Right. Also, OTT-ல வந்து இன்னொரு இது என்னன்னா, I have the liberty of turning it off when I'm overwhelmed, and then I can go back to it. I can revisit it. இப்போல்லாம் ஆப்ஸ் எப்படி ப்ளே பண்ணுதுன்னா, ஒரு 30 seconds or 1 minute 2 minutes பின்னாடி இருந்து தான் ப்ளே பண்ணுறாங்க. நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திரும்ப ப்ளே பண்ணால் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ரீகேப். அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ ஐ கேன் கோ ரீவிசிட் இட். நிறுத்திட்டு போயிட்டு திருப்பி வந்தாலும் ரீவிசிட் பண்ணலாம். லெங்க்த்தோ இல்லை அந்த மாதிரியான விஷயங்களோ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இல்லாமல் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். வெற்றி, நீங்கள் தான் the first director who is actually saying this is a good thing, because நிறைய பேர் ஓடிடியை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக பார்க்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு படம் எடுத்திருக்கேன், இங்கே வந்து பிட்டாக பார்க்குறாங்க, லைக் அவங்களுக்கு தென் ஆர் சம்டைம்ஸ் இந்த படத்தை half an hour பார்த்துட்டு they see something lighter and then come back to this film, so they're not in continuous interaction with the film. அதெல்லாம் போன மாசம் நான் எப்படின்னா ஒரு 40 crores ஒரு படத்துக்கு கொடுத்தா அவன் நீ எப்படிலாம் பார்த்துக்கோ நான் சொல்லுவேன். நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, படம் எடுக்கிறது வரைக்கும் தான் நம்மளோட இது, அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் ஹிஸ் டிஸ்கிரெஷன் நினைக்கிறேன். சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐ கேனாட் சூஸ் டு சே தட் இது இப்படி தான் பார்க்கணும்லாம் இல்லை, கரெக்டாக பார்த்தா ஓகே அவ்வளோதானே. அண்ட் ஆல்சோ ஐ பர்சனலி ஃபீல் எவ்ரிபடிஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஸ்பேன் இஸ் லெஸர். டிஃப்ரெண்ட். நம்ம ஒரே இதில் பார்க்கணும்னு சொன்னால் அவன் ஃபோன் பார்த்துட்டு திரும்ப பார்க்க போகிறான். ஹீஸ் டேக்கிங் ஹிஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் அவே அண்ட் தென் கமிங் பேக் இன் டு இட். அது இப்போ வீட்டில் பார்க்கும்போது இன்னும் இதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான். This is a question to all three of you, because you're all filmmakers. இப்போ I'm going to give the example of Francis Ford Coppola's Apocalypse Now. அது வந்து தியேட்ரிக்கலாக 79ல ரிலீஸ் ஆச்சு. Cannes Film Festival போயிட்டு it won the big award. Then Coppola felt that there's certain things that were missing, so he made a
he added a big scene in a French plantation in the middle because he felt that the Vietnam and the French people or the politics long kondu varalaanu, he added that. Then he made another cut. So basically he kept like making several versions. நீங்க சொன்ன மாதிரி like A, B, C, D, E. இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா there is no one definitive apocalypse now. There are several movies. You can kind of choose whichever version you want to see depending on what's either available or what you want to see. அந்த மாதிரி, do you think that choice is a good thing? கதைகள் அப்படி இருக்குல்ல. See, it's like you look at the epics, you know. I mean, like Ramayana or Mahabharata, all these things, they have so many multiple stories and multiple characters coming in. So when a story survives for a very long time, there are many narrators to the story. So there are appendages, and some people find certain characters interesting and they will amplify those characters. Even in historical fiction, like if you take Polly and Selvan also, you have so many characters and you can, choose to focus on any one. Actually, we are not finishing films. We are not perfectly finishing. We are abandoning our films at a certain point. The question is, when you abandon them, is there any way you can hold back to your heart which is very close to you? It's an emotional decision in some ways. There's a lot of effort gone into each of these scenes. So when you leave them back, it's like you feel bad. So if you can add it, and if the audience is gracious enough to have accepted this in a theater, in their downtime, they may watch it. If they don't like it, they will forward it. But as a story, it is more complete then. Right. Yeah, நம்மளே அது பண்றோம்ல, certain festivals-க்கு I think they remove songs and I think it's okay. Like Sir said, there are different narratives to a epic. So I guess it's okay, but not many people can do that. That's the only thing. Right. Most of our films don't have different versions. Here's somebody who's, actually managed to put together a film which can have 2 or 3, perspectives and versions. I feel, see, there are a lot of people, maybe in the previous generation it was right. People say that, you need to see your film on paper. You need to have a film on paper. You should have everything written down on paper. If that is the case, then I think I would have just been one film old, but till date, or maybe 2 films old, because paperல எழுதுறது வந்து is only helping me to find a film to bring to the editing table. நான் எப்போவுமே அதான் சொல்லுவேன், இப்போ படம் இருக்குப்பா, we have a film, now let's find the story. So இங்கே தான் வந்து we are trying to figure out what and how, and it could be wrong or right, but today we have the space to do with the advent of digital filmmaking. It is becoming kind of easier. Earlier, அந்த 3mm coating கொடுத்துட்டா நெகட்டிவ்ல நீங்கள் கட் பண்ண முடியாது. It is done. But here we have the option of playing further. இன்னும் கொஞ்சம் கூட கரெக்ட் பண்ணலாம். ரிலீஸ்க்கு முதல் நாள் காலையில் ஐ வாஸ் மேக்கிங் சம் டப்பிங் கரெக்ஷன்ஸ். அந்த டப்பிங் கரெக்ஷன்ஸ் வந்து வேர்ல்டு வைடு போய் சேராது, சென்னையில் மட்டும்தான் இருக்கும். நாங்கள் பரவாயில்லன்னு சொன்னேன். ஸோ இப்போவே வந்து தியேட்ரிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா international audiences saw one version. People in India, like excluding Chennai, saw one version. Chennai people saw one version. Not major changes, but minor changes were there in it. And the epilogue of the international version, was very long. Like it was some 7 minutes or 8 minutes. Oh, it had a lot. It had a lot more. And theatrically in Tamil Nadu, in India, it was like 3.5, 4 minutes. So we took out a lot of stuff. Now we are putting that back into this is the extended version. So இந்த பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, நிறைய சொல்லலாம். அப்படின்னும் போது எது ரைட் எது தப்புன்றது கிடையாது. I personally feel as long as we are able to share, discuss, and எனக்கு ஒண்ணே ஒண்ணுதான், இதுக்கு அதுவே நல்லா இருந்துச்சுப்பான்னு சொல்லலாம் போதும். Discussion was towards the end, like 3 days before release was, நாளைக்கு நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா ஒரு half an hour, and உங்க படம் வெனித்தனிதுக்காக எவ்வளவு லேட்டா நீங்க அமிச்சிங்க ஓவர்சீஸ். So he was just trying to figure out how much time he had till he makes that cut. So Right. So நீங்க Z5 கிட்ட பேசும்போது when the negotiations were happening,
அப்பவே நீங்க வந்து had you decided that நான் வந்து டைரக்டர்ஸ் கட் வந்து இல்லை அவங்க எனக்கு நான் சொன்னதே அதுதான் தியேட்ரிக்கலாக இப்படி இருக்கும் பட் அன்சென்சர்டாக வந்து த இம்பேக்ட் would be மோர்னு சொன்னேன் அப்போவே வந்து சிஜு சஜஸ்டட் தட் வி வில் ஹாவ் லைக் ஹீ செட் ஓகே வி வில் ஹாவ் த டிரெக்டர்ஸ் கட் uncensored director's cut. That's what they wanted to have. So they were the one who gave us the confidence that we can do something like this. So அதனால Z side ல இருந்து தான் that came. Right. Rajiv, you mentioned something very interesting, which is that directors never complete films. You abandon them. It's like because otherwise endlessly you can keep tweaking and things like that. இப்போ வந்து again for all of you and we'll begin with you. At what point do you know that ஓகே இனிமே என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பிகாஸ் நீங்கள் யோசிச்சுட்டே இருக்கலாம்ல நீங்கள் யோசிக்க ஒரு கேரக்டர் வளரும் இல்லை ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து கொஞ்சம் இப்படி காமிச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படி காமிச்சா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இட்ஸ் டெவலப்பிங் இன் யுவர் மைண்ட் பிகாஸ் அட் வாட் பாயிண்ட் யூ இஸ் இட் ஜஸ்ட் லைக் ஓகே இது ஃபைனலி ரிலீஸ் டேட் இருக்குது ஸோ நான் வந்து நிறுத்தணும் இஸ் தட் த கட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆர் டியூ ஹாவ் அனதர் இல்லை அதான் திஸ் பாலுமேந்திர சார் ஆஃபன் சேஸ் நோ ஃபில்ம் மேக்கர் கம்ப்ளீட்ஸ் ஹிஸ் ஃபில்ம் he just abandons it. At which point you decide to abandon decides whether you are a decent filmmaker or a good filmmaker. That's all. So அந்த பாயிண்ட் வர்றதான்னு சொல்லுவார். He always says that. எனக்கு என்னன்னா until I can make a change in the film, I keep making. Right. The moment I know that I cannot make changes in the film, I don't watch it. Because if I watch it, then I'll want to make further changes. So அது மாதிரி தான் அதான் சொல்கிறேன் ரிலீஸ்க்கு முதல் நாள் வரைக்கும் I was trying to and this film the problem was இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணாலும் எப்படி வந்து மாஃப் ஆகிட்டே இருக்கு and also we did not have the courage to say okay this is fine இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு ஏன்னா we were really struggling around with the layers like நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு குட் இருக்கு ஒரு பேட் இருக்கு and towards the end of the film when I was watching the film I wanted Kumaresan to save the girl at the same time I did not want Vadiyar to get caught so there was no one person with whom we are watching the film and the protagonistக்காக நம்ம ரூட் பண்ணல we like the DSP in one scene we comes across a very nice guy okay ரொம்ப ஜென்யூனா ஏதோ பேசுறாரு அடுத்த சீன் பார்த்தா இஸ் ஸ்கேரி so we were not able to like இந்த கிரே இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபில்மோட கிரே வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்ததால we really did not know where and how and when to finish and அந்த ரிலீஸ் டேட் சொன்னப்போ இட் வாஸ் லைக் வெரி சேலஞ்சிங் ஐ தாட் முடியாதுன்னு தான் நினச்சேன் அப்புறமா ஒரு 3 days யோசிச்சுட்டு ஐ கால் த ப்ரொடியூசர் அண்ட் செட் ஹீ கேம் டு த எடிட் வந்துட்டு சார் மணி கேம் அண்ட் ஐ செட் 31st பண்ணிடலாம் தேவர் ரிலீவ்ட் பட் எனக்கு தெரியல ரிலீஸ் பண்ணலான்னு சொன்னதுக்கப்புறம் 4 நாள் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ வி வேர் ட்ரைங் டு ஆட் ஸ்டாஃப் கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்ஸ் அது இது நிறைய அது மாதிரி எடுத்து ஆட் பண்ணி வி வேர் ட்ரைங் டு மேக் இது அண்ட் ஆஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே this is not the right way to make films but we are just making it happen that's all you are making it happen yeah. So no my producers yeah. So producers இல்லைன்னா அது பண்ண முடியாது you both are actors in this film usually என்ன ஆகும்னா you as actors you will give particular dates go act in his film and then come for the dubbing and you're done maybe 1 or 2 days இப்படி somebody falls ill அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கலாம் பட் இது வந்து it's a new experience right because you're involved as much as he is involved like as he keeps evolving or morphing or changing the film you are required to do newer things or நீங்க நினைச்சு பார்க்காத ஆர்க் வரலாம் or you might find yourself like giving dates for some new thing or something how is it to process that way of functioning for I'm not acting in any other film so there's nothing else it's only he who motivated me to act the reason one is saying yes and for the same question which you have said no for 30 years because you believe there is a certain honesty and when you go to the set he's not trying to act as though he knows everything he's trying to say that listen I'm trying to figure out
what it is. And so I think people admire honesty, which is very, very, very in short supply in our industry. எல்லாருமே அவங்களோட வாழ்த்துறை பற்றி பேசிட்டு அவங்க மெய்க்கிருத்தையும் எழுதி வச்சிருக்காங்க. He's the opposite. He's always self-deprecatory, and he's saying that I'm just trying to figure out, don't do it like me and all that kind of stuff, which is not required. I mean, you can, in his position, he can just say, this is the way I think, and I'm God, and this is the way God thinks. That's also possible. But I think if you understand that there is something being created, you'll find your time. But otherwise, what's the problem? Just go ahead and see the character is going somewhere and see how the character is going, and once you get that joy of acting, then it's from you overcome the fear of drowning, then you'll enjoy swimming, right? So it's like that. So you want a challenge, and you're seeing, okay, I can swim in the swimming pool, I want to swim in the sea, I want to swim in the river. That's kind of space. I think there is enough inside the chief secretary for me to explore, because he's doing so many things. And as a writer, you're watching what he's trying to do. So every dialogue that is going in and what we are improvising is a thought in a director's mind, in the writer's mind. So if you seize that thought and not just, okay, I'm going to memorize this line and deliver it, that is the purely the function of the director and the kind of confidence he's giving you. Even when the days when I thought I'm like horrible on the first day, I thought I've just messed it. And you're saying, no, I wouldn't let it through. I'll just be honest. I'll tell you it's not working. I said, okay, he knows what he's doing. So I never went near the camera or never saw any footage. So it was like a shock for me to see myself in the dubbing studio. Like even when I went to his office and I would see edit, I would see other portions of the film rather than my portion. I was like, I think you have to let go and just be an actor and realize that you're part. I mean, I would be irritated if an actor came and gave me gyan when I'm making a film or gave me stupid suggestions. With almost every actor is a director, or at least when he has acted many times, he thinks he knows more filmmaking than the director. But I think you should not do that, right? So just keep your mouth shut. And What about you, Gautam? நீங்க வந்து நிறைய படத்துல நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Your call sheets is like, I think, the most in-demand call sheet in Collywood right now. ஏன் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு. இல்ல, but நிஜமாவே sir, you're just you. No, but honestly, I mean, I might be repeating myself, but I still don't think I'm an actor when I wake up every day. Circumstances drove me to become Sure. that actor, and here it was challenging because I was liking it also, and I let him micromanage me. So there were things like when I sat down, he would say, "நீங்க shirt usually அப்படி ஒன்று பண்ணுவீங்க, like அது பண்ணாதீங்க." And இது கொஞ்சம் இப்படி இருக்கலாமா, smoking அந்த scene. I said, Vetri, I really don't know. இப்படி பண்ணுங்க, hold the cigarette like that. So I completely, and it was challenging. And we did one, Vijaysethupathi and me. There was a nice scene inside that space. It was like an interrogation and a discussion. The next day he came and said, அதோடைய portion நான் ஒன்று reshoot பண்ண போறேன். I felt so. Previous days it was a challenge actually, because the man sitting in front of you is Vijay Sethupathi, and cameras, and even now I'm a little conscious, but then you guys make me feel comfortable, so I've gone beyond that, right? Next day he comes and says the challenge is extending further. So for me, I liked that. Trance was the only other film where I actually felt that, because there was sync sound, and my Malayalam is not really fluent. So dialogues were given in advance, and Fahad Fazil and all that. So the only other time I felt there was a challenge there was with his film, because you don't know what he's going to come up with. Right. And is he going to micromanage you? Is he at the dubbing also? He wants you to say it a certain way. I know some review said, delivery வந்து ஏதோ ஸ்கூல் பசங்க ரிசைட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு. That's Vetri, not me. He wanted it that way. He actually he said, இல்லை கொஞ்சம் இப்படி பேசலாமா, இது இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றி பேசலாமா. But then whatever time we had, so I enjoyed the process for sure. Right. He asked me for 3 days, and we ended up shooting for 18 days, and hoping there'll be some more in 2. Really no, I'm looking forward to that. So yeah. இப்போ இந்த director's cut Z5 ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டு இருக்கு. அதுல வந்து did you reshoot anything? இல்லை டப் பண்ணேன். அப்புறம் என்னன்னா, இந்த சீன்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் ராஜா சாருக்கு முதல்ல கொடுத்துட்டேன். அவர் ஆக்சுவலாக வந்து இது எல்லாத்துக்கும் ஸ்கோர் பண்ணது தான் வந்து திரும்ப அதுலேருந்து தான் சிலதெல்லாம் எடுத்து வெளியே வச்சேன். ஸோ வி ஹேட் த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஆல்ரெடி, அண்ட் டப்பிங் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியது. கலர் கரெக்ஷன் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணி தான் இருந்தது. Okay, so it was fairly easy to put it together. Yeah. Okay, and அது அந்த vision உங்களுக்கு already like இது ஆக்சுவலாக என்னன்னா, நம்ம இது ஒரு
ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதால ஐ தாட் இது இந்த சீன்ஸ் எல்லாம் இப்போ எடுத்தால் கூட நம்ம பின்னாடி வச்சுக்கலான்ற மைண்ட் செட்டில் தான் எடுத்து வச்சேன். அண்ட் ஐ திங்க் ஐ ஷுட் கால் தி தியேட்ரிக்கல் வெர்ஷன் ஆல்சோ இஸ் அ டிரெக்டர்ஸ் கட். திஸ் இஸ் ஆல். ஏன்னா நம்ம அவர் ராஜீவ் சொன்ன மாதிரி எந்த ப்ரெஷரும் எனக்கு இல்லை. லைக் நோபடி வாஸ் டெல்லிங் மீ வாட் டு ஹேவ் அண்ட் வாட் நாட் டு ஹேவ். It is your choice. Yeah. That was also director's cut. This is also director's cut. This is an extended version. Director's cut. Yeah. Because every film is a director's cut at the end of the day. Sometimes வந்து producers வந்து இல்ல காமெடி வைங்க, ஒரு ஐட்டம் நம்பர் வைங்க. உங்ககிட்ட சொல்லிருக்காங்களா? ஃபர்ஸ்ட் படத்துல இருந்து. But then finally he did not interfere except for that one song. ஹிந்தி டப்பிங்காக ஃபைட்லாம் ஷூட் பண்ணுவாங்க. ஆமா அதெல்லாம் இருக்கு. அந்த முன்னாடி ஹிந்தி டப்பிங் பயங்கர பெருசா இருந்து இப்போ எப்படி இருக்கு தெரியல எனக்கு. ஸோ ஆக்ஷன் இருந்தா வாங்குவாங்கன்றதுக்காக தனியா 2 ஃபைட் எடுத்து அது கூட சேர்த்து கொடுத்தோம். அதெல்லாம் இருந்தது. அந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை. ஐ டோன்ட் ஹேவ். ரைட். உங்களுக்கு இப்போ ஏதாவது உங்களோட ஃபிலிம்ஸோட டைரக்டர்ஸ் கட் ஏதாவது பண்ணலாமான்னு ஐடியா வந்திருக்கா? நோ. யூ ஆர் ஹாப்பி வித் யுவர். I've forgotten them. What about you, Gautam? No, so I have had, like, earlier when the DVDs used to come out, right? We used to do a director's cut with a voiceover running through as an option. Like a commentary மாதிரி. Yeah. director's அது நிறைய cut. பண்ணிருக்கோம். At Sir's office only we've seen so many of those films. So inspired by that, we've done Criterion Collection. Yeah, we've done like voiceovers where the director speaks about how the scene was conceived and all that. I really wish Vetri would do that, because this film has a space to accommodate something like that. A lot of people want to know. It's probably a good idea. Yeah. We Where can leave a voice track in The next director's cut. No, I'm we did serious a part because 2 director's cut. once part 2 can comes have- out, ஆமா. maybe he should do that, because even as students of film, I'm saying, like I said earlier, this is not the wrong way to make a film, is what I'm clearly saying. This is a great way to make a film. But I don't think anybody is saying this is the wrong way to make a film. It's like No, there will be people who will say that. Of course, there'll be people who will say that. A lot of people will say. Yeah. எழுதாம எப்படி எடுப்பீங்க, அது என்ன ஃபில்ம் மேக்கிங்ன்றது என்ன உங்க விஷயம். But there is no one See, also way. he's got actors in his control. Imagine if it was an actor whom he wanted. I think everybody eventually comes under your sort of wing, so to speak. But imagine there's somebody else who was just generally cribbing, and actors don't want to come every day and reshoot and stuff like that. That Vijaysethupathi scene, I don't think he had any issue with that. In fact, I saw so much of discussion happening. I was a student there. Honestly, I was telling Sir also. I'm just sitting back. I spoke to you also. Just sitting back and watching a discussion unfold. There is a dialogue on paper. There is paper on the sets, and dialogues are written on paper. But the dialogue was changed. He said a few things. Vetri liked it. A couple of things that he said, Vetri said, no, Adavanda. No, I'll be crossing a line with that. So it was like a discussion unfolding. Suddenly my thought was, okay, what all am I going to say in this, and how easy is it going to be for me? Will he be okay with how I'm performing? Because I'm an actor there, right? So I actually saw something unfolding which I really liked. So, Vetri, நீங்க வந்து like off late, I don't know, maybe even from Adukalam, நீங்க வந்து till the last minute you've been like உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து இப்போ எடுக்கிறது வந்து இன்னைக்கு வந்து this is my mood and this is what I think is being filmed and this is what is happening, but I might change tomorrow அந்த மாதிரி இல்லை. So how correct is the dialogue and all that, knowing that நான் எனிவே வந்து அப்புறம் மாற்றிக்கலாம், நான் எனிவே வந்து கடைசி மட்டும் நான் வந்து இதை ட்வீக் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறேன்ற அந்த பட்சத்தில் உங்கள் டயலாக்லாம் do you say அன்னைக்கு வந்து நான் ஃபில்ம் பண்ணுறதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணுமா, இல்லை ஒரு மாதிரி அந்த சென்ஸ் வந்தால் போருமா, அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு அப்புறம் நீங்கள் whenever you're giving a director's cut or whatever it is, you keep changing it? How do you do that? இல்லை, எனக்கு சில சீன்ஸ் வந்து ரொம்ப வேகமாக தான் இருக்கும். எனக்கு தெரியவே தெரியாது என்ன வரப்போகுதுன்னு. பட் ஐ நோ தட் இந்த இடத்துல இந்த சீனுக்கு அப்புறம் இந்த 2 ஆக்டர்ஸ், இந்த 2 கேரக்டர்ஸ் ஏதோ ஒன்று பேசணும், ஏதோ ஒன்று தான் இருக்கும். எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. கௌதம் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணார் இந்த படத்தில். லைக் வே இஸ் டாக்கிங் டு ஹிஸ் பீப்புள். லைக் எல்லாம் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் எஸ்ஐ எல்லாம் நிற்கிறாங்க. இவர் ஒரு டிஷர்ட் போட்டு அப்படி வாக் பண்ணிட்டே இருப்பார். ஐ டோன்ட் நோ வாட் வாஸ் கோயிங் டு கம், பட் ஐ நியூ தட் ஹி ஹேஸ் டு அட்ரஸ் ஹிஸ் டீம். I don't know what was going to come. I just asked him, சும்மா நடந்துட்டு ஏதாவது பேசுங்க அப்படின்னு, and he was talking. But not that he's worried about up close lip sync dialogue. He also is not worried. But there was another scene where I was walking left and right and the camera was here. So most of the time you don't see my mouth saying it. But I didn't think, and I think
Not that he thought later I'll change it, because the dialogues are very proper also. It was about a map and positions and a discussion about the village and all that. So it was all very proper. But just a few things were changed, at the dubbing suite, which sort of enhanced that scene, and his story also came in a little better, I think. பட் சம் சீன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இதுதான் ஏன்னா அங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம். நம்ம இந்த படத்தையே ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இந்த ஸ்டோரியை நம்ம ஏன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம்னா, சில இடங்கள் முக்கியமான இடங்கள் இருக்கும், அதுக்காக தான் அதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். பட் நிறைய இடங்கள் ஓப்பன் ஆகுமே. சம்டைம்ஸ் ஐ டெல் மை ஆக்டர்ஸ், ஓகே, வேல்ராஜ்கிட்ட சொல்லுவேன், இல்லை அங்கே லைட் வைக்காதீங்கன்றவேன், இருட்டாக இருக்கட்டும்ன்றவேன். ஆக்டர்ஸ் கேன் கோ டாக் ஃப்ரம் த டார்க் அண்ட் தென் கம் அவுட் டு த லைட். சம்டைம்ஸ் வாக்கி டாக்கியெல்லாம் இருந்தால் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். ஃபேஸை மறைச்சிட்டு பேசிடுங்க, லிப்பை மறைச்சிட்டு பேசிடுங்க. யூ கேன் see it in We didn't get any such instruction. I didn't get any. ஆமா. That scene அவருக்கு in front எல்லாமே of the கரெக்டா village, இருந்தது. the scene to the villagers where I'm standing with the mic that was is like very precise. It was, yeah. exact. அது எனக்கு அது எழுதும்போதே தெரியும். It's going to come exactly like that. அது சேஞ்சே பண்ணல நீங்க. இல்ல இல்ல. And it அந்த was மாதிரி சில challenging scenes because he இருக்கும். just gave me the dialogues and said, "Abdi, just feel free to talk." So I grabbed it and I. அண்ட் அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. இவர் பேச பேச அவங்க வில்லேஜர்ஸ் இருக்காங்களே, அவங்க சீரியஸாகவே ஒரு பெரிய அதிகாரி நினச்சிட்டு, நீங்கள் எப்போ வேணால் என்னை வந்து பார்க்கலான்னா ஒரு அம்மா கௌதம் All that was real. It was not staged. அவங்க கேட்குறாங்க, ஐயா எங்கே வந்துங்க அவங்கள பார்க்குறது, எங்கே வந்து பார்க்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியலீங்களே. They actually thought I was DSP and I've come there. அந்த மாதிரி எல்லாம். ஸோ இதில் வந்து யூ டாக்ட் அபவுட் அந்த அமுதன் கேரக்டர். படம் பூரா ஒரு சூரி கேரக்டர் இருக்கார்ல, அவரோட சீன்ஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களா? பெருசா இல்லை. வி ஹேட் எவ்ரிதிங். அதாவது அமுதனோட அந்த அந்த growth அந்த எக்ஸிட்லேயும் வந்து குமரேசனுடைய ஆக் இருக்கு. இதில் ஆக்சுவலாக என்னன்னா, அந்த ஓசிக்கு குமரேசனாலையும் அமுதனாலையும் ஒரு இஷ்யூ கிரியேட் ஆகும். அது அந்த எபிசோட் அப்படியே வெளியே எடுத்துடணும். ஸோ தட் கம்ஸ் இன் அண்ட் வாட் திஸ் மேன் ட்ரைஸ் அண்ட் வாட் ஹீ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப்ன்றது வி ஃபில் இன். லைக் அ சப்ளாட் மாதிரி. ஓகே ஓகே. சப்ளாட்டில் ஆக்சுவலாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்ட் தான் அது. அது படத்துலேருந்து எடுத்துட்டோம். இட் வில் மேக் மோர் சென்ஸ் when you see it with that. Wrapping up, இப்போ வந்து do you see this as, all three of you, do you see this as becoming a trend, as in like, because we are seeing theatrical audience கொஞ்சம் மாறிட்டே வராங்க. I mean, I don't think anybody's put a finger and said இதுதான் பார்க்குறாங்க இதுதான் பார்க்கல. But I think like you said, you take an estimate of இந்த லென்த் ரைட்டு, இது வச்சா சரியா இருக்கும், அது வச்சா இதெல்லாம் உங்கள் கெஸ்டிமேட் மாதிரி, ஆல் ஆஃப் யூ, ரைட்? Do you think this might catch on, this factor that நான் தியேட்டருக்காக இது பண்ணுறேன், பட் ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் லைக் Z5 இதுக்காக நான் வந்துட்டு I'm going to kind of, do you think that might catch on? இல்லை, ரெண்டு விதமான படங்கள் இருக்கு. ஃபிலிம்ஸ் தட் ஆர் பாட் ஃபார் ஓடிடி ஃபார் ஸ்டார் வேல்யூ. அந்த படங்கள் இந்த ஸ்டாரோட ஆடியன்ஸுக்காக என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களோ அது ஃபில்அப் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் டன். பட் இந்த டைரக்டருக்காக வாங்குற இது இருக்குல்ல, அவரோட குரல் என்னன்னு சொல்லும்போது ஆக்சுவலி தியேட்டரில் பார்த்துட்டோம், இனிமேல் நம்ம எதுக்கு Z5ல பார்க்கணும், இல்லாட்டி இப்போ ஒரு ரீசன் இருக்கு, ரைட்? இவர் என்னதான் சேர்த்துருக்காரு, ஸோ அங்கே தியேட்டரில் பார்த்துருக்கிறவனும் இதில் பார்ப்பான். ஸோ ஆக்சுவலி ஐ திங்க் இட்ஸ் பெட்டர் திங். இது இப்போ வேர் the voice of the director and the kural is important, then I think people will watch it. But if the film is based on a star and அவரு 6 பாட்டு 6 ஃபைட் இருக்கு, அதுல எதுக்கு மாத்தணும்? டைட்டா முடிச்சிடலாமே. 7 பாட்டு 7 ஃபைட் எடுக்கலாம். அது எடுத்தா போட்டுடுங்க. நிறைய படங்கள்ல ஏதாவது ஒன்று எடுத்தா கண்டிப்பா தியேட்டர்லயே அது இருக்கும். இல்ல, நிறைய படங்கள்ல பாட்டு இல்லாம ஜஸ்ட் அந்த எண்ட்ல மட்டும் ஒரு ப்ரமோஷனுக்காக ஒரு பாட்டு போடுறாங்க. ரைட். See, இது நடந்துட்டே இருக்கு. பட் ஐ திங்க் ஒரு மீடியமா நீங்க பார்க்கும்போது யூ ஹேவ் டு ரெக்கக்னைஸ் த ஃபேக்ட் தட் ஓடிடி இஸ் அ நியூ மீடியம். இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் மீடியம். எடுத்திருக்கிற விஷயம் அப்படியே போட்டா why should people want to come and see? And if you have had this kind of success and அது வெற்றி சொன்ன மாதிரி 3 versions of the film are existing. ஓவர்சீஸ்லேருந்தும் அவங்க சூப்பராக கிரிப்பிங் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பெங்களூர்லேருந்தும் சொல்கிறாங்க, கேரளாலேருந்தும் சொல்கிறாங்க. பட் people in Madras and all are different versions. Yeah, and they're all liking it. And in fact, one of my old uncles who's 84 years old, he went to a theater in Houston to see it.
And after he went there, he realized it is the Telugu version Viduthalai running. And he said that by the time I could finish reading what you spoke in Telugu, your scene was over. Now, how do I see it? I said, wait, Z5 is coming, you see it. Or that you see it in Tamil. You will not have See, to that read. is another advantage of this also. Yeah. So there are so many versions of the films. Yeah, Right. I mean, I hope it becomes a trend. If that's your question, then yes, I really hope Right. directors are allowed to have a sort of an extended cut. Right. Some scenes that we've left out, could be added back into the OTT release version. So, Right. yeah. As a director, like you've, I mean, one theory is that you have to learn to be ruthless about, you cannot be too fond of or possessive of what you shoot. Is this an evolving process of learning to, Serena, I'll be ruthless for the theater, but I have this option. That's also a good thing. Yeah. See, and I actually, unga previous question again answer na. I think if this works, if the extended version is going to get more views Eyeballs. than the theatrical release. ஏன்னா எல்லாம் algorithms தானே, எவ்வளோ கிளிக்ஸ் இதுக்கு இருக்கு, எவ்வளோ கிளிக்ஸ் அதுக்கு இருக்கு. They can just see it. If Z knows it, then all the other platforms will know it. Then Yeah. they'll ask Gautam, okay, நீங்க வந்து அது கொஞ்சம் வச்சிருக்கீங்களா. எனக்கு பர்சனலாக என்னன்னா, I have two people inside me. One is the guy who learned filmmaking from Balu Mahendra sir, who likes this that slow panning and where a scene slowly unfolds, like where a story slowly unfolds and blooms into whatever it is supposed to be. There's another guy who's globalization victim generation guy, who's always in a hurry. So I just can't see a pan. I always tell, see, those were the times, like those were done by people who grew in an economy which or in a world who were led to be themselves. Those were the times when people went to bed by 8:30, and when you were up till 10:30, you're like, "Ayyo, avan romba neram mudich." That kind of a very comfortable, calm, peaceful life. Now with globalization, we had so much of pressure from all over the world coming and putting us on our toes, and we were pushed to run fast, like for not knowing what actually is happening. எதுக்காக ஓடுறோனே தெரியல, வேக வேகமா இருக்கும், ஃபாஸ்டா இருக்கும், ப்ரெஷரைஸ்டா இருக்கும், and you are competing with unknown people. Like, why should I want to have a what to say, அப்போல்லாம் வந்து ஹார்பர்ல இருந்து they used to bring அந்த ஹாரா, லீவை, அப்புறம் நைக்கி எல்லாம் வந்து மவுண்ட் ரோட்ல அந்த காஸ்மோபாலிட்டன் கிளப்புக்கு வெளியே வந்து அந்த வாஷ் பண்ணி விற்பாங்க. That was the times when we could get access to all those things. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி flying machine, buffalo, இவ்வளவுதான் ஜீன். When the market opened, someone could afford to buy a 5,000 rupees ஒரு ஜீன் வாங்க முடியும்னா, I was competing with them. Why should I compete with them? The ads were coming in, this kind of pressurized. So அந்த pressureல இருக்கிற another person is in me, who's always wanting to like get to the end faster. The editor in me is like that. நம்ம இங்கே எவ்வளோதான் நிதானமாக அழகாக அப்படியே எடுத்துகிட்டு போனாலும் அங்கே போனால் கட் 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 வேணாம் 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 தூக்கு தூக்கு தூக்கு. That's how my mind works. So with this, if this works, then maybe that the other person also will have the courage to, okay, சரி தியேட்டருக்கு இப்படி பண்ணுவோம், இந்த ஸ்டைலில் ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த படமே சொன்னாங்க, கொஞ்சம் ஸ்லோ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப், பட் ஓகே, that was the thing. I think with age also, we'll want to like let the film grow on its own, right? ஒரு ஆர்கானிக்காக வர்றதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இது இந்த மாதிரியான ஸ்பேஸ் இருந்தா, லைக் we can make a director's cut or an extended version, not just adding scenes but letting the film to breathe better. ஆமா, ரொம்ப ஷார்ப்பாக கட் பண்ணாம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. so you can satisfy both the ruthless person and the patient person. So, Yeah. It's confession time today, actually. Two people inside me. Yeah. See, now you know யார்கிட்ட மாட்டிட்டீங்க. யார்கிட்ட மாட்டோம்னு தெரியல. Because, I mean, okay, look, listening to what he said, that opening shot is like 9 minutes of it, right? Yeah. 9 minutes. He didn't cut that. No, otherwise,
the other person in him would have wanted to sort of snip and maybe. ஆக்சுவலி எனக்கு தோணுச்சு அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நிக்குது ஒரு 4 கட்டா போட்டுலாமா இந்த ஷார்ட். But he held on to it, which is talked about, and it really makes an impact on the screen, right? That opening, apprehending of Perumal, that sequence, there's a lot of cuts in slow motion. Actually, I was surprised to see a slow motion shot in that scene. Nowhere in the film, other than maybe one moment in the song between Soori and Bhavani Shri. But I was surprised to see a very commercial, sorry to use the word, but a style of filmmaking. There's nothing wrong with the word. No, but He you have a always problem says- with that, no? No, Mainstream and all that. Okay. No, I watch all discussion kinds of only. films. In fact, he's always says He's that. acting in many mainstream films. No, I'm not. You're acting in many mainstream films. No, because I really liked that 10 minutes actually leaves the audience with such a high. I know my family, they don't understand the idea of a part 1 and part 2, and they're clueless about. My mother was என்ன அடுத்தது என்ன எங்க ஏன் அப்படி முடிச்சிட்டாரு அப்படின்னா. So it leaves you on such a high, right? That with a lot of cuts and slow motion and the way I thought it was one of the best action sequences I've seen in a long Yeah, time. absolutely. The best climax in recent times. Right. I think, and I told you this. It's like I think the one of the biggest pluses of the film is that you begin on a high note. Yeah. And you end on a. A lot of people said that. அவர் பயங்கர ஸ்மார்ட்டா வந்து ஒரு ஓப்பனிங் பேங்கும் ஒரு எண்ட் பேங். Yeah. So the I mean, how people dissect these films, but it's not that. But yeah, you're right. No, but that creates that. See, when you start a film so big, right, and you end a film so big, it's pretty much like you start on a high, as opposed to slowly taking people on a journey. You're thrusting them into a. And on the other hand, I know how many people have seen the film much before release. Like all of us, or me, we've all seen about 3/4 of the film. Other directors have been called to just see the film. You saw the film. Suggestions were taken. So it's also that filmmaker in him also, So I think it's something. I like to take inputs, and I really like working with directors, as actors. As actors. See, I cannot have them part of the team otherwise. Of course, work for us. I can call to do cinematography. But இப்போ என்னன்னா ஒரு director இருந்தா they will always understand what a director is trying to do, especially when your mind is so chaotic. The way you are working is so chaotic. Velraj will say, like, when my assistants ask, sir, என்ன சார் அவரே சொல்லுவாரு சொல்றதை செய்யுங்க. Only that much he'll say. So அந்த ஒரு டீமோட கமிட்மெண்ட் வந்து I find in directors more and they know, அவங்க படம் எடுக்கிறதோட சேலஞ்சு அதோட கஷ்டம் அவங்களுக்கு தெரியறதால I feel they give like more than 100%. And also there was a sequence I remember. I think it was around 1:30 in the night. We had a sequence where we were eating idli or vada or something like that. It's supposed to be a breakfast sequence, and that scene is a really complicated shot. And Vetri was really losing it because one of the actors is not eating. He says, it's looking fake, it's not eating it. So, I can understand what he's saying. So, because when we've already gone into like 11 takes and it's a continuous take, if you blow it, we'll have to do it again. So, just eat it, damn it. Like, what is your problem? What's your problem? So, now I was saying, evlo ads nama pannirkom. We when we shoot chocolate commercials, people bite it and they spit it out, But he was like losing it, saying, why can't you eat? It looks fake, It's because the swallow is important, but the shot has to work. I mean, if it's shot is not right, it doesn't work. Sometimes you empathize with the agony of the, Right. அது இருக்கா இதுல செகண்ட் Part two. செகண்ட் பார்ட் நிறைய scenes இருக்கு. We had lot of scenes. Lot of in part scenes. இல்ல ஆக்சுவலா வந்து அந்த செகண்ட் பார்ட்ல வந்து it just happens in two phases. One is ஒரு journey in the forest, and then in one guest house, how the journey or the life of the people in the journey is going to be influenced by those people sitting inside this guest house and discussing it. Sneak peek. Sneak peek, you got a sneak peek. Sneak peek. So அது வந்து அவருடைய தலைமையில தான் அதெல்லாம் நடந்துட்டு And we இருக்கு. had some really nice எனக்கு அது வேற ப்ரெஷர். ஏன்னா ஒரு பக்கம் விஜய் சேதுபதி,
டயலாக்ஸ்லாம் வேறு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டயலாக்ஸ் and all, not easy and all that. இன்னொரு பக்கம் I've trained under sir and I've learned my craft under him. I know what an actor he is. Maybe he says first day he felt அவர் பிரபுதேவாக்கு டான்ஸ் சொல்லி கொடுப்பாரு அவர். I lost all my inhibitions and I became like அந்த இன்ட்ரோவர்ட் ஆன விஷயம் எனக்கு போனதே வந்து இவரை பார்த்து தான். என்னடா இருந்தாலும் இப்படி பண்றானே அப்படின்னா பிரபு அப்படி இல்லடா இப்படி பண்றா அதனால இவருக்கே டான்ஸ் சொல்லி. ஸோ ஐ ரியலைஸ் ஓகே இஃப் யூ ஹேவ் டு லைக் get what you want from out of your mind to finally on that frame, you have to be there. Right. He was so good right from day one. You know, I saw I was actually sitting behind the monitor, but he said just come and be here, and I saw how you know, so it was tense for me to actually act with him, and there also he was firing me. சொன்னாரு எனக்கு ஒரு 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 டேஜாவோ மாதிரி Takes me back to 95. I was not firing him. I mean, my character was firing him. But we were having croissants and when you're feeling hungry, we were going and making black coffee and eating in the vanity van. That was another life. We have never done Actor that. life. Actor life. Hashtag actor's life. எனக்கு டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணதுல அதுதான். அப்புறம் இன்னொன்று நம்ம ஏதாவது ஒன்று மிஸ் பண்ணா கூட லைக் யூனோ வி ஆல் ஆர் ரன்னிங் இன் இது அப்போ மிஸ் பண்ணா கூட தென் தே வில் பாயிண்ட் அவுட் அது தப்பா இருக்கு, இந்த சீன் அப்படி இருந்தது, வை ஆம் ஐ டூயிங் இட் ஹியர். ஆக்டர்ஸ் மைட் யூனோ forget it, மிஸ் இட் அவுட். லைக் டைரக்டர்ஸாக இருக்கிறதால யூ ஆர் ஆல்வேஸ் ப்ரெசென்ட் அவேர். தட் ஐ ரியலி லைக். அண்ட் எப்போவுமே வந்து ஐ ஃபீல் லைக் ஐ எம் an assistant director. That's why I do a lot of things. And when I ஒரு நல்ல ஷாட் இருந்தா ஐ வில் இமீடியட்லி ஓகே இந்த ஷாட் வந்து சார் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாரு. லைக் நோ தட் இஸ் ஹவ் ஐ ஃபீல். அதனால வந்து எனக்கு டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ ரியலி லைக். So there is a third person inside you, which is the voice of Balu Mahendra. Yeah. This is truly what you said. Yeah, like we're really learning a lot about you. But thank you so much for this director's cut. I hope that like Viduthalai on Z5. I hope that you know, like other movies also keep coming out, because இது வந்து ஒரு like at least for those really interested in films, Yeah. this is a fantastic way to kind of know theater என்ன பண்றாங்க, மற்றது என்ன ஷூட் பண்ணாங்க, எப்படி ஒரு விஷன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலாம். அண்ட் யூனோ ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் டு கைண்ட் ஆஃப் ஹாவ் அ it's like almost like an abridged version of a novel and the actual novel. Like the school la non detail ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மா கொடுப்பாங்க, பட் ஆக்சுவலி புக் இவ்வளவு பெருசா இருக்கும். So yeah. No, I think the unabridged version would be the whole film Yeah, as one. Yeah. And that I want to set up. அது எவ்வளவு நேரம் வருங்கிறீங்க? ஒரு 5.5 hours. 5.5 hours. So anyway, all the best and thank you so much. Thank you. And for you viewers, Z5ல விடுதலை பார்ட் 1ஓட director's cut, that is an extended version, இப்போ ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டு இருக்கு. Do watch it. பொன்னியின் செல்வன் 2 வெற்றி நடை போடுகிறது. Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Thanjavur. B.Tech ECE with specialization in AI and ML and robotics and industrial automation. Holidays nale, namma GT Holidays tha. South India's #1 travel brand.